in. In Capital News tonight, IGP Camillus Wambura dismantles the police vehicle inspection and driver's license unit. Hundreds of citizens in Coast Region receive health services from Wimbili and Mloganzila Hospital specialists. And in sports, the government has called for more participants in the military games. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The Inspector General of Police, IGP Camillus Wambura, has announced the dissolution of the entire force in charge of inspecting vehicle and driver's licenses and formation of an investigative commission to look into how the force was issuing licenses. This is due to an increase in road accidents, many of which have occurred due to negligence by drivers. Tunaendelea na chunguzi mbalimbali kuhusu matendo ambayo yalikuwa yakiendelea ya utoaji wa leseni bila kufuata taratibu. We have removed them and we are continuing the investigation on various actions that were happening during the license issuing process without following procedures. We are investigating to see what happened and what is causing the large number of accidents. There are also problems that have been mentioned, such as bribery. It is a big problem, and those who cause these accidents and break road safety laws may because of corruption on the side of officials. Usimamizi wa nidhamu barabarani kutokana na wimbi kubwa la ajali ambalo limejitokeza katika siku za hivi karibuni, lakini kuongeza nguvu kubwa katika swala la usimamizi wa askari wetu na usimamizi pia wa madereva ili kufuata taratibu, sheria na kanuni. Hundreds of citizens in the Coast Region have turned up to receive diagnostic services and treatment from specialists at Wimbili National Hospital and Mloganzila, who have set up camp for 3 days at the Coast Region Referral Hospital with the aim of taking the services closer to communities in order to improve their health. Na lengo kubwa au vitu ambavyo tuna focus ni magonjwa yasiyoambukiza. The main aim and our focus is on non-communicable diseases such as pressure, kidney issues, and nutrition. The patients that will be seen today will get treatment, medication, and get tested. If we find the ailment the patient cannot be treated here, the patients will get a referral to Muhimbili, Upanga, or Mloganzila hospitals, depending on where the related clinic is. Mnaofika hapa mueleze na wenzenu ambao hawajafika hapa kuhusu huduma inayotolewa. Tumejipanga, yawezekana tukawa na changamoto kidogo, lakini nia yetu ni njema. Tutaboresha kuhakikisha wote mnapata huduma kwa kadri inavyostahili. Hii kitendo cha kutotoa gharama pia kinatusaidia sisi. Hata tukipata vipimo basi na kupata. This helps us as well because once we get testing done, we are advised on what to do next. The process has been okay with minor challenges. My advice, if another exercise like this takes place, is for numbers to be given from the beginning of the process so that people can see it according to their numbers. The government has removed the expiry date on the use of the National Identification Authority NIDA identification cards for all Tanzanians and directed all institutions and organizations using the IDs to continue using them without checking the expiry date. Umekamilika. Na tayari kanuni hizo zimeanza kutumika baada ya kutangazwa rasmi kwenye tangazo la serikali. The principles have been completed and have begun to be following the government announcement on the 17th of February
informing institutions and organizations, especially financial institutions, banks, and mobile companies, to continue to recognize and use identification cards whose dates have expired, as they will not have a time limit on their use. I commend the government because this matter was a problem for people. Even those who had IDs would have had to renew their IDs once expired. Itaepusha usumbufu kwa sababu kabla pale ilikuwa kila baada ya muda fulani unaenda kupanga tena foleni na ule usumbufu kwenda serikali ya mtaa, ila wakishafuta maana yake hakutakuwa tena usumbufu ule wa kurudi mara kwa mara kuja kuchukua hiyo vitambulisho. The Land Transport Regulatory Authority LATRA has revoked the licenses of 22 buses for 1 month after they were discovered to have interfered with the vehicle tracking system VTS, causing the system to fail to send reports as required by the 2020 legislation on transport licenses for passenger vehicles. Na mabasi yapatayo 22 ambao tumethibitisha pasipo shaka kwamba mifumo ya kufuatilia mwenendo wa mabasi imechezewa, na tulichukua hatua ya kuyafungia mabasi hayo kwa kipindi kisichopungua mwezi mmoja. Na orodha ya mabasi hayo tutawapatieni, kama mtaweza kuipeleka kwenye public mtaipeleka. Lakini kubwa ni kwamba tunataka tupeleke message kwa wananchi kwamba tumebaini kuna vitendo vinafanyika sivyo kawaida, ama wamiliki wenyewe wa mabasi au madereva wao kuingilia vile vifaa ambavyo vinasaidia kufuatilia mwenendo wa mabasi kwa barabarani. Na njia ambayo wanaitumia, wanaua zile battery, kwa sababu kifaa kina battery ndani yake, battery ya akiba, ambayo inasaidia hata kama kifaa kipita mahali ambapo hakuna mtandao, kinaenda kuweka taarifa zile. Ikifika sehemu mtandao, taarifa zinakuja kwenye mfumo wetu. Sasa kwa magari yote ambayo tumeyabaini haya, betri zake zilikuwa zimeharibiwa. Kwa kisharibu betri, anakwenda kucheza na nyaya sasa. Kwa anaweza kiwasha kizima anavyotaka yeye, kwa sababu kinakuwa kuweka kumbukumbu yote ile, sababu itafanya kazi. And the police force in Kagera region has arrested Pascal Kaigwa Mariseli, aged 21, from Kishko village in Bukoba district, who is alleged to have brutally killed the wife of the chairman of National Housing Street in Ramushenye Ward, Bukoba Municipal, Hadija Ismail, by hitting her with a heavy object on the head and raping her. After committing the murder, he escaped and went into hiding. Hunger has revealed him. He went back to Kashai, to his aunt's home, in search for food. The children he found there had already been informed that he was being sought by the police, and they informed us, and we were then able to catch him on the 19th of February at 4 p.m. He's being interrogated, and then we'll take him before legal organs. The construction of the East Africa crude oil pipeline from Hoima in Uganda to Chongoleani, Tanga in Tanzania is set to officially start after the Energy, Water and Utilities Regulation Authority, EWURA, handed over the license authorizing the project to the company that will implement construction of the East Africa crude oil pipeline, EACOP. People have been compensated because, according to reports, a total of 9,898 people will be affected by the project, and out of those, 390 people only will have their land taken. They've also been given the opportunity on whether they want another house built for them
or to be paid compensation. Kibali hiki ambacho Mheshimiwa Waziri kinaenda kutolewa kinahusu kipande ambacho kinatuhusu sisi. This permit that is going to be issued is for the part that involves us, which is from Tukula Kagera to Chongoleani Tanga, which is 1,147 kilometers. I assure you that the regulatory authority has reviewed the request and is satisfied that they can continue with implementation of this project. This construction approval marks another step forward for ECOP, as it allows the commencement of our main construction activities in Tanzania upon completion of the ongoing land access process. We are very grateful to the Government of Tanzania for the expedited delivery of the application as per the commitment in the host government agreement and the continuous support for implementation of the ECOP project. The ECOP project, as just explained, will be governed by two major permits or authorizations, which are this construction approval, which will apply to the Tanzanian section, and the construction license issued by the Ugandan Ministry of Energy and Mineral Development on the 24th of January, which will apply on the Ugandan section. And during the operations phase, operational licenses will be applied from the respective government authorities in Tanzania and Uganda. A day after the N-card system began to be used to enter the Magufuli bus stand in Dar es Salaam, some passengers and stakeholders have urged relevant authorities to review the system so as to reduce costs, especially for passengers traveling through the station who are forced to pay to enter despite already having their tickets. Lakini mfumo wanaangalia mapato zaidi kulikoni wananchi wanafaidika vipi na hiki tu. Kwanza kabisa huwezi ukawa umelipa ticket halafu same time umo ndani unaingia kwa kulipia tena. Ni nini kinaangaliwa? Mimi niliona mfumo uchukuliwe kwa watu wanaosindikiza ambao hawana ulazima wa kuja humu ndani. Ndio waingie ndani walipe, na watu ambao sio rasmi. Halafu pia mimi ni abiria, lakini pia nimejaribu kuangalia utaratibu, mbona naona kama mimi nasafiri kila wakati. Mfumo mpya mimi hata sijalizika nao kwa kweli binafsi yangu. Ukiingia 300, kila ukiingia 300, na sisi magari yetu hayana majina. Magari yetu mpaka tutafute abiria nje ndo tuwalete ndani kwenye gari. Alizike na gari ndo wakati. Kama hajalizika na gari nipeleke gari nyingine. Kwa hiyo hapo kama ukupeleka kwenye gari yako ukilipa 300 imekula kwako. Na sisi hapa ndo tunapotafutia ugali. Watafuta uboreshaji wengine wa kuboresha, sio huu. Jambo hili na kimsingi kwa sababu ni kimfumo, watu wa NIDC nafikiri wataandaa utaratibu wakahakikisha kwamba wanaweka sehemu ya barcode ambako abiria hawa watakapofika watapunch na kuweza kuingia. Lakini hii itawezekana tu kwa wale ambao nafikiri tiketi zao zitakuwa zina barcode zinasoma TRA. Lakini kwa wale ambao tiketi zao zitakuwa hazina barcode, maana yake hawataweza kupata hiyo access. Kwa hiyo mimi naamini baada ya wiki moja nafikiri wanaandaa utaratibu huo, watakapoweka barcodes basi kila mtu ataweza kuaccess na hakutakuwa na hiyo changamoto tena. Lakini kwenye upande wa madereva kwa maana walikuwa wanaingia free, lakini sasa hivi wanaonekana hawawezi kuingia free, lakini pamoja na mawakala. Upande wa madereva kimsingi nafikiri kwa sababu ndio tumeanza tunaziona hizo changamoto, lakini kwa sababu nia ya mfumo huu sio kwa ajili ya kuokomoa watu. And the revolutionary government of Zanzibar has continued to emphasize on the directive banning passenger ships from traveling at night, reiterating that no ship will be permitted to do so in Unguja or Pemba. Our ministry will not at this moment permit any ship to function at night until we're satisfied and have sufficient equipment. In doing this, we are avoiding nighttime accidents as we do not have nighttime rescue equipment. If you look at the world, if accidents occur at night, it becomes very difficult to conduct a rescue operation. Maeneo ya usiku basi inakuwa tabu sana kuokoa watu. Kwa sasa tunajipanga na meli achia zifanye kazi kuanzia alfajiri mpaka saa 12 jioni. Kwa sasa inatosha, na kwa usiku kwa safari za usiku kwa sasa wizara hatujaruhusu. That is all for the national news. International news is next.
In international news, at least 6 people have been killed and more than 200 injured after a magnitude 6.3 and 5.8 earthquakes hit southern Turkey across the border in Syria 2 weeks after 2 powerful quakes killed tens of thousands of people. Turkey's Disaster and Emergency Management President Afad said a 5.8 magnitude quake followed 3 minutes after the first one, and about 294 people were injured in Monday evening's earthquake. And hundreds of emergency rescue workers continue to search for survivors amid the devastation of flooding and landslides that have killed at least 40 people and displaced several hundred in Brazil. President Luiz Inácio Lula da Silva on Monday visited impacted areas in the southeastern state of Sao Paulo, where dozens of people remain missing. The flooding was triggered by a large downpour of rain over the weekend and has prompted many cities in the region to cancel Carnival festivals. And in Uganda, President Yoweri Museveni has called on citizens from East Africa living in the United States and the UK to use the opportunities they get to invest in their native countries, as trade in the East African region is profitable. President Museveni made the statement at State House in Entebbe during a meeting with Ugandans living in the US and United Kingdom. When you are explaining to your people there, you are just losing, you are the ones losing out, because Uganda will continue progressing. Opposition leaders in Kenya, Raila Odinga, has criticized the government for turning a blind eye to the issue of rising living costs, claiming that for months now, millions of Kenyans have continued to face economic hardships. Raila Odinga made the claims when addressing residents in Ukamba area. Gharama maisha imepanda, bei ya unga imepanda, mafuta imepanda, bei ya stima imepanda, kila kitu imepanda. Hata maji inakuwa ni shida. Ushuru imepanda juu zaidi. Kwa kuuza maji shilingi 170 ni kodi. 30 peke yake inaenda kwa kampuni ya maji. Ulitoa ahadi mingi kwa wananchi wakati ile. Sisi tukishika tutaangalia maslahi ya watu wa chini, si hustlers, tutaangalia mambo yao, si mambo ya kina mama tutaangalia, gharama tutapunguza chini na kadhalika. Yale yote yalikuwa ni porojo tu. That is all for the international news. Business News is up next. In business news, the National Social Security Fund has launched the NSSF Bridge Portal for Mwalimu Nyerere Kigamboni Bridge, an electronic system that will enable users of the bridge to purchase daily, weekly or monthly toll bundles when crossing with their vehicles. The move is aimed at reducing challenges and costs to users. Hapo kwa kutumia cash. Lakini vile kuna punguzo hilo bando kama nilivyosema, na nilivyotoa mfano kuwa ni punguzo kubwa. Kama mtu kwa wastani alikuwa anatumia shilingi 90,000 zaidi ya 90,000 kwa mwezi kuweza kupita hapa, kwa sasa ni kwa 35,000 tu, ambayo ukiangalia ni punguzo kubwa sana. Mfumo ambao tunaotumia umesaidia urahisishaji mkubwa wa upitaji hapa. Kunakuwa hakuna foleni, lakini ulipaji wake ni rahisi. Na kama alivyosema mkurugenzi wangu kwamba punguzo limekuwa ni zaidi ya 75%. Serengeti Breweries SPL, through its Pilsner beer, has issued prizes to 3 winners of a promotion
whereby winners are awarded motorcycles, television sets and mobile phones. Kwanza, zawadi kubwa ilikuwa ni zawadi ya pikipiki. Na pikipiki tunaiona pale imepatikana katika wilaya yetu ya Magu. Kwa hiyo itamsaidia mshindi aweze kuboresha maisha yake. Kwanza na bei ndogo 1200 mtu yote anaweza akatumia. Pia nikilala nikiamka naamka niko free, sina hangover. Ndio kwa sababu hiyo ilipelekea mimi kushinda baada ya kutumia sana bia ya Prisoner. Bia unapewa kadi, unakuwa ngona unajaza kwenye simu yako. Shukuru Mungu kwa sababu ni kwa kitu ambacho sitegemei, ila nimemshukuru Mungu, nimejishindia TV. In the southern region is implementing an insurance campaign which aims to sensitize customers and citizens in general on the importance of insurance for their health as well as businesses. Our 2023 campaign is to ensure we continue to provide insurance, education, and for citizens to continue to get insurance. Wakati hili soko liliposhika moto na mitaji yetu ilipopotea. After our market caught fire and our things got destroyed, let me invite you all to take advantage of this campaign and get insurance. This is a big thing you have brought to us. That's where we leave off with business news. Sports is next. Now in sports. The government has expressed disappointment with the small number of zones participating in the Bamata competitions and called for more squads to participate in the next games. Ni muhimu maadamu ni uamuzi tuliokubaliana sote, basi kila chombo kiwekee mkazo, na hususan katika kipindi hiki tunapokwenda kwenye budget. Kama changamoto ni ya kifedha, masuala ya michezo ni muhimu. KMC Football Club will on Wednesday face Yanga Sports Club in an NBC Premier League game at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Lakini tumejaribu kuangalia sisi walimu pamoja na wachezaji nini ambacho tunafanya, strategy plan ambayo tutumike nayo kwa jinsi ya kwenda kucheza na timu ambayo ni bora, ina wachezaji bora kwa sasa kwenye department zote tatu, kwa maana attacking, midfield pamoja na defensive. Jinsi gani ambavyo tunaweza tukawalk. Ni mechi ngumu na ni mechi nzuri na ni mechi yenye uhitaji sana. Lakini wachezaji kama wachezaji tunakuwa tuna vikao vyetu. Tunakaa na vikao vyetu, tunakuwa tunaongea, tunajadili nini cha kufanya, kwa sababu mwisho wa siku vidole sio kwa mwalimu tu. Mwisho wa siku na sisi wenyewe lazima tujionyeshe vidole. Yes, kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa mechi zilizobakia. The basketball team for people with disabilities is qualified to represent Tanzania in the African competition to take place in Ghana in June this year, with the qualifying games for the women's teams to be held in Kenya. Unganisha, lakini baadaye mwisho wa siku walimu watafanya mchujo na wachezaji watakaobaki ndio ambao watapata nafasi ya kwenda kushiriki. Lakini kwa ujumla tuna nafasi ya kushiriki timu zote, wanawake na wanaume. Kwa bahati nzuri au kwa habari njema, timu ya wanaume tayari imesha qualify. And the Mwanza Police Force has organized a 10 drivers teams tournament aimed at providing road safety awareness among vehicle users. Namna kuachana na makosa hatarishi, kuepuka makosa hatarishi ambayo yanaweza kuchangia kutokea kwa ajali. Mlevi, mtu anakuwa mlevi huko anaendelea kuendesha chombo cha moto barabarani, waendesha pikipiki kupakizana mishikaki, waendesha pikipiki kutokuvaa kofia ngumu, lakini kuendesha magari madereva kwa kutumia vyombo vya moto wakiwa wamepakia abiria wengi kupita kiasi. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.